సమాచారం కోసం 95 న్యూస్ ఇప్పుడు యాప్లో మీ ముందుకు వచ్చింది. వెంటనే డౌన్లోడ్ చేసుకుని న్యూస్ అప్డేట్ తెలుసుకోండి. ప్రతి క్షణం ప్రజాక్షేమం కోసం. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఇప్పుడు మనం ఇన్సైడర్ షోకేస్కి వచ్చామండి. యాక్చువల్గా కట్ అండ్ రైజర్ జరుగుతుంది. ఇప్పుడు జూన్ 29, 30కి ఉంది మన హైదరాబాద్లో కట్ అండ్ రైజర్. దాని గురించి విశేషాలు మనం తెలుసుకోవడానికి ఇప్పుడు మనతో పాటు ఉన్నారు పల్లవి గారు, రాకేష్ వాసు గారు ఉన్నారు. ఇప్పుడు దీని యొక్క డీటెయిల్స్ మనం తెలుసుకుందాం. మేడం నమస్కారం. నమస్కారం సార్. నమస్తే సార్. చెప్పండి సార్. సార్ ఇప్పుడు కట్ అండ్ రైజర్ నిర్వహించడానికి యాక్చువల్ జూన్ అంటే చాలా టైం ఉంది ఇంకా. ఇప్పుడు ఈ కట్ అండ్ రైజర్ నిర్వహించడానికి కారణం ఏంటి? ఇప్పుడు యాక్చువల్గా మనము ఈ కట్ అండ్ రైజర్ ఈ సంవత్సరంలో లాంచ్ చేయడానికి కారణం ఏమంటే, మినిమం ఒక 5 to 6 months వాళ్ళకి ఇస్తే వాళ్ళు చాలా మంచిగా ప్లాన్ చేసుకొని వాళ్ళ ఏవైతే స్టాల్స్ మనము పెడతామో షోకేస్లో అది చాలా మంచిగా రావాలని చెప్పి ఎనఫ్ టైం ఇస్తాం. ఇంకోటి ఏమంటే వాళ్ళ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్స్ కూడా March 31st దాకా ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళు ప్లాన్ చేసుకోవడానికి స్కోప్ ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై వీ లాంచ్ ఇట్ అట్లీస్ట్ 6 months బిఫోర్. కొన్ని బ్రాండ్స్ అయితే ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో వాళ్ళకి యాక్చువల్లీ బై December 31st ఎండ్ అవుతుంది కాబట్టి వాళ్ళని కూడా ఇట్ ఈస్ బెటర్ టు లాంచ్ ఇట్ ఇన్ దిస్ మంత్ కాబట్టి వాళ్ళకి ఆ స్కోప్ ఇవ్వడం జరిగింది. మీరు ట్రెజరర్గా ఇప్పుడు ఉన్నారు కదా ఈ షోకేస్కి. అసలు ఇంతకుముందు ఏమైనా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉందా మీకు? ఇండియాలో ఏమైనా నిర్వహించారా ఇలాంటి ఎగ్జిబిషన్స్ మీరు? మనం యాక్చువల్గా ఇది 5th ఎడిషన్ అండి ఇది. సో 5th ఎడిషన్లో ఎవ్రీ ఇయర్ మనకు ఇది ఇంక్రీజ్ అయితేనే ఉంది విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద పార్టిసిపేషన్. సో హైటెక్స్లో హాల్ నెంబర్ 1 and హాల్ నెంబర్ 3 మనం చేస్తాము. 150 పార్టిసిపెంట్స్ అండ్ బ్రాండ్స్ ఆర్ మోర్ దెన్ 300 వర్టికల్స్ నుంచి మనకు పార్టిసిపేట్ చేస్తారు. సో ఫుట్ఫాల్స్ చూసుకుంటే ఆల్మోస్ట్ 10,000+ ఫుట్ఫాల్స్ ఉంటాయి, విచ్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ షో కేసెస్ ఇన్ ఇండియా. సో మన తెలంగాణ రీజన్లో చెప్పాలంటే ఆల్ ఓవర్ ఇండియాలో దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ ఇన్ ద ఇండియన్ థింగ్. ఇట్ బీట్స్ ఆల్ ద షో కేసెస్ పాన్ ఇండియా. మేడం మీరు చెప్పండి మేడం, ఇంతకుముందు అంటే ఫస్ట్ టైం ఇలా తెలంగాణలో నిర్వహించడం లేక వేరే స్టేట్లో ఏమైనా నిర్వహించారు? So రెస్పాన్స్ ఎలా ఉంది? okay, first I will tell you about the Indian Institute of Interior Designer. So this is a professional body and it consists of more than 650 members. So దీంట్లో ఏంటంటే more than 250-300 are architect designers, trade members, affiliate members. So ఈ association is working towards the fraternity. Okay, and Hyderabad is one of the best chapter and ఈ showcase is the 5th edition. And Hyderabad has conducted such a beautiful and wonderful showcase. All the 32 chapters, they are following our model. So it is one of the biggest platform for the industry to have this kind of a showcase. So people are waiting for this showcase. మీకు ఎగ్జిబిషన్కి వచ్చే షోకేస్ గురించి పెద్ద అంటే బిగ్ కంపెనీస్ ఒక ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పండి. ఏ బిగ్ కంపెనీస్ మీకు షోకేస్లో ఉండబోతుంది? మీరు యూ నేమ్ ఎనీ కంపెనీ అండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ టేక్ జాగ్వార్ ఉండండి, శానిటరీ నుంచి కానీ ఫ్రమ్ ప్లైవుడ్, గ్రీన్ ప్లై కానివ్వండి, యూ టేక్ సెంచురీ ప్లై కానివ్వండి, యూ టేక్ ఎనీ శానిటరీ దానిలో కోలర్ కానీ హిందీవేర్ కానివ్వండి. సో అండ్ కిచెన్స్లో తీసుకుంటే మన ప్లాటినం ఆటోమేషన్ సైడ్ నుంచి తీసుకుంటే అక్రాస్ ఆల్ వర్టికల్స్, అక్రాస్ ఆల్ బ్రాండ్స్ అందరు పార్టిసిపేట్ చేస్తారు. దానిలో ఏ ఒక్కటి ఇట్లా సైడ్ లైన్ చేయడానికి లేదు. అంతే ప్రతి ఒక్కరి బిల్డింగ్కి సంబంధించిన ఇంటీరియర్స్కి సంబంధించిన ఏదైతే ప్రోడక్ట్ ఉంటుందో అందరు ప్రతి ఒక్కరు పార్టిసిపేట్ చేస్తారు. సో దే లుక్ ఫార్వర్డ్ టు దిస్ ఈవెంట్. ఎవరు ఇట్లా ఈవెంట్ ఇప్పుడు లాంచ్ చేస్తున్నామంటే అందరూ వచ్చి వాళ్ళ స్టాల్స్ బుక్ చేసేస్తారు. సో దే డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఇట్లా ల్యాక్ పీరియడ్ కానీ ఇట్లా ఒక తర్వాత చేసుకుందామని అటు ఉండదు. ఇమ్మీడియట్గా చేసుకుంటారు, వాళ్ళకి ఆల్రెడీ తెలుసు కాబట్టి. జూన్లో ఎక్కడ ప్లాన్ చేస్తున్నారు సార్? యాక్చువల్లీ హైటెక్స్ ప్రతిసారి మేము హైటెక్స్లోనే చేస్తాము. హాల్ నెంబర్ 1, హాల్ నెంబర్ 3లో and hall number 2 is also for one of the all the felicitations and all the ceremony for awards and all that. We felicitate all the trade members in that hall. Sir, okay, companies చెప్పండి సార్. బిగ్ కంపెనీస్ ఏ పార్టిసిపేట్ నేమ్స్, కంపెనీ నేమ్స్? So Godrej is there, then Legrand, Hindware, Austin Ply. So there are so many national companies who will be participating. Yes. Hansur is one of the biggest thing who is taking part as a sponsorship దానిలో. Then you have marbles దానిలో కూడా చాలా మంది ఉంటారు, one stone అని చెప్పేసి. అలా you will have, it's not about today you will know many of the participants. So
anybody, whoever is there, for example, you have in switchgear lo you have Norris's, they'll be a part of this. Legrand will be there, Havels untaru, chaala mandi untaru. So many from the related to the industry, interior industry. Tiles untaru. And apart from the industry and the professional thing connect, it becomes one of the wonderful connect between the professionals, exhibitors and the students. So we also conduct a workshop from the design industry, and the students are the future of industry. So we conduct all these connects also. చూశారు కదండి, మన పల్లవి గారు చెప్పారు, రాకేష్ గారు చెప్పారు, ఈ ఇండియాలో అతిపెద్ద ఎగ్జిబిషన్ ఇది ఇంటీరియర్ డిజైనింగ్ షో అనమాట. దాదాపు ఒక 600 కంపెనీస్ దీంట్లో పార్టిసిపేట్ చేయబోతున్నాయి. వచ్చే మన జూన్లో ఇది జరగబోతుంది. హైటెక్స్లో ఎగ్జిబిషన్స్లో హాల్ నెంబర్ 1 and 3లో పార్టిసిపేట్ జరగబోతుందండి. వేచి చూద్దాం ఈ ఇంటీరియర్ డిజైన్ ఎలా మనకి హైటెక్స్ మన హైదరాబాద్కి ఉన్నది తెస్తుందో మనం కూడా వెయిట్ చేద్దాం. ఇంత థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Yeah, we'll connect it. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. Past chairs, trade members to this launch. Insider X is a signature event of IIID HRC, which was launched in 2015 by our dynamic past chairperson Sona Chetwani. Over the years, after successful edition of Insider X of HRC, all the other chapters are following this format. Our IPC architect Manoj Wahi had been a convener for 3 editions, and he elevated the showcase to the next level. So let me tell you about some objectives of this showcase. This is to enhance brand awareness of IID HRC, to create a platform for architects, interior designers, industry specifiers and decision makers to get first-hand product information, to enable interaction between the design professionals and industry-leading organizations, explore the use of technology to enhance the visitor experience. As our design synergy states, connect, collaborate, and create. This Insider X showcase becomes a platform to connect and collaborate among the designers, traders, students, and common public. This creates a strong network and gives exposure to the future generation. I invite all the traders to be a part of this wonderful show, and I'm sure under the guidance of our mentors and meticulous and hardworking convener architect Rakesh Vasu and our taskmaster co-convener architect Naveen Chalsani, along with my enthusiastic managing committee, we will achieve our goal and take this term Insider X showcase to the greater heights. Thank you very much. Hi, good evening. So this is like, I don't know, the n plus nth time I'm standing in front of you and talking about Insider. I think we have all experts in this auditorium who know everything about the Insider, whether they were as participants, as subcommittee members, as members of IID. I think this is now in its 5th edition, and it's become such a beautiful event where I think the entire Hyderabad celebrates design, engagement with vendors, with the industry. And I'm sure even the region from across Hyderabad to get in stakeholders and decision makers from across the region also to come and participate, not only just as exhibitors but also as visitors to look at what's happening. And I think in the last 2 years, our last showcase was just after the pandemic. It created a lot of buzz, but we all know what's happened since 2022 when we did this showcase, and I'm sure what's going to happen in 2024. We are all now eagerly waiting, having another change of government. I'm sure this is going to be a positive. I didn't see anything negative happening after the current government was ruled out of power. So I think that's a great sign that we are going to go forward on this. And Insider X has been the brand ambassador of the entire trade fraternity. So we call it the brand ambassador of the trade fraternity. Because that's where all the people who are engaging in, servicing the entire industry of interiors and architecture can come and showcase. And we always look at leading industry people. We always give preference to people who are industry leaders, and you've seen that the level of the showcase is such that it attracts the best of visitors from across the profiles. And this time Rakesh will unveil many other things which we are trying to do as value adds to the showcase. So I think with this we are all geared up, and we've started early. So I think we should clap ourselves that we've started early. So it's always nice to start early. So I think we still have enough time for everyone to prepare and put their best foot forward.
I'm sure there are many people who are willing to launch their products from the showcase. So that's so how people do, you know, when very important show, there are people willing to launch some of their products or their solutions from the showcase. I would expect that from many of you, try to use this as an opportunity to launch something which we've never seen before for the design fraternity of Hyderabad. Thank you. Good evening, everyone. First of all, thanks, Pallavi, the new team, and Pallavi for being for the next 2 years. And thanks, Pallavi, for inviting me here to be part of this launch. It's actually nice working with Rakesh, Naveen, Praveen, and all. To talk about this insider, I think it's been improving every year. We have more number of exhibitors, we have more number of stalls happening. I mean, even the themes have been changing, and probably, you know, we grow every time we do this. I think last time we had about 120 exhibitors, 120 plus. Hopefully this time we'll have, you know, at least 150 plus. And actually this is the best, I mean, to all, they don't get to meet us or get other architects in the fraternity, but this is the place where you can actually meet most of them, you know, and they have them. When actually we come for exhibition, like it's like we want to spend some time, be at the exhibition, see some new products. So it's always for all the architects, most of the architects and designers normally visit these kind of homes. So even me, I mean, being in this profession for last 22 years, everywhere I go, it can be Mumbai, Delhi, or Hyderabad. So every time I go to some shows, you know, we always get to find 2-3 new products or 2-3 new things which always we never knew. So always what I tell trade members is have your best stalls, have your best products in your stalls, because suppose I do business with some of you. So normally when I see this all, I just skip and say, okay, I already know them, I just want to move on. But when you have, so always have your best products or some new products for the insider. So, I mean, everyone, so you'll have more walk-ins and you'll have more designers visiting you. And you always have to have your best products when you display. And it's not about the decor of the stall, but it is all about the intent. So what kind of new, because I think nowadays in interior design, every 3 months, 6 months, we have a lot of new materials coming. So it is actually, you know, a lot of budding designers and a lot of even senior architects. Most of them, we don't know all the materials available in the market. And so that's why I always say exhibitions like this help us, help the fraternity also a lot. And then the next thing is actually people are talking about market, what happened. I mean, nothing will happen. See, Hyderabad has seen a lot of ups and downs, and always whenever new government, even the existing government would have come, it would have taken at least 6 months, because we still have, I mean, from the last 1 year, the market is not that great. I mean, I think every one of us will agree. So it is just a time, and I always believe, I mean, I personally also in the last 15 years, so whenever the real estate market was not doing good, we had a lot of interior projects. Because people have time to do their projects. Even it can be a builder, it can be any businessman. Normally when there is a slump in real estate market, we found like a lot of clients we get for interior design when actually the market was not doing well. So all of us, we doesn't have to actually worry about the market. It's a very positive thing, and we just have 6 more months to do. And always, even if the market is like this, I think interior projects will be more, because we have a lot of handovers in this quarter and all. So I think about 1,000 to 2,000 apartments are being handovered in this quarter. So it's a lot of work for all of us and for all the trade members now. So I wish you all the best, and hopefully, Pallavi, today you close all the stalls. And please, I mean, you just have time, so please, all the members who are exhibitors, try to get some new products. So, you know, it will be interesting for all of us to come and see. Thank you so much. More and more. Yes, sir.
Once again, a very good evening, ladies and gentlemen. And on behalf of IIID, I extend a very warm welcome to you. As Manoj sir just mentioned, that many of us here in the hall today are seasoned veterans, I should say, with Insider X. But I'll just like to share my personal experience for the people who are new and have not yet participated in this amazing show. Uh, I'm a fellow trade member like all of you, and I have been personally associated since the first show in 2015, and then there was the next one in 16, 18, 22, and now we are gathered here today this evening for the 5th edition of the Insider X Showcase. I must tell you all that this is a show which is a class apart, and I'm telling this to you as a trade member, that the quality of the visitors that we get here are all serious visitors. We have no tamasha public who are there just to gather leaflets and things like that, or the visitors are not that who have difficulty in understanding your product. And most exhibitors do launch their new products at this platform. So I will only request all of you who are new to Insider X, please do not miss this chance to participate here. Thank you. Everybody. First of all, I would like to thank each one of you for patiently waiting, even though most of you have come at 6 dot. But I really thank you all for having patience to bear with us. And actually Navin Chalasani is the co-convener. We will be taking you through the slides, which will be having a lot of information on the sponsorships and the stalls. So it gives us great pleasure in informing you that IIID HRC family will be hosting the 5th edition of its biggest and the prestigious event. The exhibition, as they've already mentioned, it has got the latest trends in the design industry with participation of 150 plus exhibitors and over 300 brands, and which is creating a single platform for the trade associates to interact with the best interior designers, architects, builders, and other professionals from the design domain. And this is a very unique event that converges all verticals of the building industry. IIID HRC Design Showcase, Insider X, successfully, it has which is being curated by architects and interior designers of the Hyderabad chapter, and specifically crafted for the interior design, architecture and construction industries. The format of the B2B show has caught the fancy of designers who have replicated this successful formula in home chapters across the nation pan-India. The showcase is also a platform for students and designers to spot the budding talent and encourage them to carry forward the creative precedent set by the torchbearers of this profession. Besides the galaxy of dignitaries and eminent architects and designers from across the country, the expo will also be attended by over 3,000 delegates from pan-India, comprising of architects, interior designers, design-related trade professionals, builders, project managers, MEP consultants, and other allied sectors. The footfall, as I told you earlier, the footfall of the showcase in the last edition was more than 10,000, and we expected it to soar much higher this time as well. I'm sure with your participation, definitely this time we are going to go one notch above. And thank you very much for your valuable presence here. And we as the guest of honor, Architect Nirup said, we would like to book most of the sponsorship slots and the stalls today. And for this, I just take forward for the next to go through all the events. Yeah. So this would be, most of you would be aware of this particular layout. And we have this hall number 1 and hall number 3 where we are going to host this showcase. So very quickly, I'll just take you through all this. Here we have hall number 1 and 3 over here, and this is your hall number 2 where we have the gala night.
and then taking forward. The timings of this particular showcase, the dates are 28th, 29th and 30th June 2024, and it is from 10 a.m. to 5 p.m. and we have the general public as usual on Sunday, that is from 5 to 8 in the evenings, and on Sundays it's open the whole day. And we have the gala night on the 29th, and as I told you that business and general hours from 10 to 8. Yeah. So what are the key activities which are there around this showcase? We have a keynote speaker, a design street which we are actually introducing from this showcase, which will be actually curated by eminent designers, and in each hall we have one particular design street. So that will be unveiling and we'll be letting you know. We'll have a special event where we'll be discussing about this. We will also be having an orientation to all the participants on what kind of a theme is it and what kind of a color, or is there any kind of special things what we want to tell you. And we have the IIID Pavilion, which is there as usual in every of our editions. Arts and crafts display will be there. Students competitions, art installations, awards for stall designs in different categories at Gala Night, and the food street. Sponsorship slots, most of you would be knowing about this. Platinum partners 2 numbers, gold partners is 4, silver partners is 4, Gala Night is 1, sponsor for kit bags is 1, sponsor for lanyards is 1, sponsor for volunteer t-shirts is 1, and sponsor for bottles is 1. Now coming to the platinum sponsor 2 slots, which is actually costing 18,25,000 each plus GST. The deliverables and takeaways for this is they get a free 60 square meters free exhibition space opposite the entrance of each hall. You have brand logo presence on advertisements, hoardings, invitations, special invitations, venue branding like entrance arches, banners. Today we have launch of IIID Insider X Show. I mean, this is the 5th edition, and we've been seeing the last 4 editions, and it has been actually, they started with 1 hall, then we have about 2 halls now, and hopefully this time we have a very good display of exhibitors. It's mostly giving more innovative products and kind of more innovative things. So, and we have normally designers from all over India traveling to attend this event, and most of the interior designers, and then we have special guests. We have keynote speakers, prominent architects coming from India to address the thing. And then this time probably we will have a better. I think we have a designs in pavilion where I think most of our colleagues would be designing, and then we'll definitely have more stalls regarding art and all. So it's not only a kind of interior materials what you get to find here. You can interact with designers, you can interact with architects, and you could get to know all the kind of materials from for interior design, from starting from windows to tiles to marbles to veneers, so all kind of materials you would get here. So when Insider is happening, definitely we'll be part of the exhibition. సార్ ఇక్కడ కంపెనీస్కి ఏమైనా సలహాలు సూచనలు ఏమైనా ఇస్తారండి ఈసారి 5th ఎడిషన్లో? ఏం లేదండి, వాళ్ళ రెగ్యులర్ మెటీరియల్ కాకుండా ప్రాబ్లీ వి అడ్వైజ్ దెమ్ టు display their new materials and more innovative materials for this exhibition. సో టర్న్ ఓవర్ ఎంత ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు ఈసారి? అంటే basically this organization is not looking on turnovers and all. So this is basically a part of IIID and Indian Institute of Designers. So this is a non-profit organization. Basically it is a organization where it actually ఈ ఎగ్జిబిషన్ చేస్తుంది కూడా బేసికలీ ఫర్ ప్రమోటింగ్ ఇంటీరియర్ డిజైన్, ప్రమోటింగ్ ఇంటీరియర్ మెటీరియల్స్. సో ఇట్స్ నాట్ ఫర్ టర్న్ ఓవర్. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఇప్పుడు మనతో పాటు ఆర్కిటెక్చర్ నిరూప్ కుమార్ రెడ్డి గారు ఉన్నారండి. ఈ 3D షోకేస్ ఇన్సైడర్ చీఫ్ గెస్ట్గా వచ్చారు. ఇప్పుడు ఈ 3D షోకేస్ ఒక ఇన్సైడర్ గురించి విశేషాలు, వివరాలు అడిగి తెలుసుకుందాం. సార్ నమస్కారం సార్. IIID ఇంటీరియర్ డిజైన్ షో అండి.
So this happens every 2 years, and so this time it is in June ending, Andy. So June ending in Hyderabad. So it happens normally in high-tech. So this time we have hall 1 and 3, and so I would request, I think it's open for public on the last day, and otherwise it's mostly onto the designers fraternity Kosame show. So it's basically display of art, materials, and we'll have a lot of interactive talks between designers. So this is a platform where you could actually learn. Budding designers can anyone, any designer would actually take something from this show. సార్ యాక్చువల్గా ఇంకా 6 months గ్యాప్ ఉంది. జూన్లో మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు, ఇప్పుడు ఓపెనింగ్ 29-30. ఈ 6 months ఇంత గ్యాప్ ఎందుకు తీసుకుంటారు సార్? అంటే ఇది గ్యాప్ అని కాదండి, బేసికలీ ఏంటంటే సో ఇట్ ఈస్ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ ఇప్పుడు మా దీంట్లో ఒరిజినల్ ప్లానింగ్లో ఇట్ ఈస్ దేర్. సో ఇట్ ఈస్ జస్ట్ దట్ వీ లాంచ్ ఇట్ బిఫోర్ సో దట్ ఇట్ కెన్ బీ బెటర్ అని. ఇప్పుడు అంటే ఈ ఎగ్జిబిషన్ అంటే ఓన్లీ స్టాల్స్ కాదు కదా, సో వీల్ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ డిజైన్ ఇన్స్టలేషన్స్ ఉంటాయి, తర్వాత డిజైన్ ఎలిమెంట్స్, సో అవన్నీ డిజైన్ చేసుకోవడానికి టైం కావాల్సి వస్తుంది. సో ఓన్లీ మేము ఎగ్జిబిషన్ లాగా డిస్ప్లే అంటే 1 week అయినా సరే. సో బేసికలీ ఇంత తొందరగా చేయడానికి టు హ్యావ్ మోర్ ఆర్ట్ అండ్ ఇది. సార్ ఈ ఎగ్జిబిషన్లో ఒక స్టూడెంట్స్కి కూడా అవగాహన కల్పిస్తున్నారని తెలిసింది సార్. డిజైనర్ అంటే కొత్తగా వచ్చే ప్రాజెక్ట్ డిజైనర్స్కి అటువంటి వాళ్ళకి ఎటువంటి ఫ్యూచర్స్ ఉండొచ్చు దీంట్లో? అంటే బేసికల్గా ఈ ఎగ్జిబిషన్లో ఏంటంటే యూల్ హ్యావ్ మోర్ ఆఫ్ ఇంటీరియర్ మెటీరియల్స్ ఉంటాయి. సో ఎనీ న్యూ డిజైనర్కి దే విల్ బీ ఎక్స్పోజ్ టు ఆల్ ది న్యూ మెటీరియల్స్ అండ్ దే వుడ్ గెట్ టైమ్ టు ఇంటరాక్ట్ విత్ సీనియర్ డిజైనర్స్. మా లాంటి వాళ్ళు చాలామంది వస్తుంటారు. సో దే కుడ్ ఇంటరాక్ట్ విత్ అస్, లర్న్ ఫ్యూ థింగ్స్, అండ్ ఈవెన్ విత్ ది ఎగ్జిబిటర్స్ ఆల్సో దే విల్ ట్రై టు లర్న్ హౌ టు యూజ్ ది మెటీరియల్. ఎందుకంటే మామూలుగా మనం ఒక మెటీరియల్ చూసాం అనుకోండి, అది ఎలా వాడాలో చాలామందికి తెలియదు. సో అట్లీస్ట్ దిస్ బై దే విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్, దే కెన్ ఆస్క్ హౌ టు యూజ్ దిస్, అండ్ నాట్ ఎవ్రీ వన్ నోస్ హౌ టు యూజ్ ఇట్. సార్ ఇది యాక్చువల్గా 5th edition. 4th editionకి 5th editionకి ఏమైనా ఇంకా వేరే బిగ్గెస్ట్ కంపెనీస్ ఏమైనా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి? తప్పకుండా అండి. దిస్ టైమ్ ఎవ్రీ టైమ్ నేను చెప్పినట్టు ఇంతకుముందు IIID showcase has been improving on every occasion, and definitely this will definitely be better than the 4th edition. ఓకే, విన్నారు కదండి నిరూప్ కుమార్ రెడ్డి గారు చాలా బాగా వివరించారు. ఇన్సైడ్ 3D షోకేస్ కర్టెన్ రైజర్ ఇప్పుడే లాంచ్ చేసి వచ్చారు. ఈసారి 4th edition కన్నా 5th edition ఇంకా బిగ్గెస్ట్ ఈవెంట్గా చేయబోతున్నారు. June 29, 30, 31 హాల్ నెంబర్ 1 and 3లో బిగ్గెస్ట్ దాదాపు 600 కంపెనీస్ దీనిలో పార్టిసిపేట్ చేయడం జరుగుతుంది. అందులో బిగ్గెస్ట్ కంపెనీస్ గోద్రేజ్ అలాంటి పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్ కూడా ఉన్నాయి. మీరు కూడా ఈ హాల్స్కి బుక్ చేసుకోవాలంటే రేపటి నుంచి ఇప్పుడే కర్టెన్ రైజర్ రిలీజ్ అయింది, రేపటి నుంచి మీరు హాల్స్ని బుక్ చేసుకోవచ్చని కూడా తెలియజేస్తున్నారు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ సార్. Thank you. Yeah. Hello, Andy. I am Rakesh Vasu, architect. I am the convener of this showcase Insider 2024. I am also the honorary treasurer for IIID HRC. This is showcase another. It is going to take place in the month of June 2024 next year lo. So we are actually having the launch chestunnam ee roju. So a lot of building industry సంబంధించిన ఇంటీరియర్స్ ట్రేడ్ పార్ట్నర్స్ అందరూ ఈరోజు వచ్చి లాంచ్ కొరకు దే హావ్ బీన్ అటెండింగ్ దిస్ పర్టికులర్ ఈవెంట్. యా, సో ఎంతమంది ఉన్నారండి దీంట్లో రిజిస్టర్డ్ ఇంటీరియర్ డిజైనర్? we have totally around about 600 plus interior members across all the categories. all over India? No, only in Hyderabad chapter. Yeah, only Hyderabad chapter. I think Pallavi will talk about IIID regarding all the chapters, being a chairperson. Yeah, please. Insider X Showcase Edition 5, and today we are going to launch it in presence of our guest of honor, architect Nirup Reddy. And about this showcase, this is one of the best showcase which is happening pan India. So among all the chapters, Indian Institute of Interior Designers, 32 chapters, and we are performing one of the best showcase. So we are going to have this on 28th, 29th and 30th of June 2024 in the hall number 1 and 3. So this is the theme what we are going to follow is the connect, collaborate and create. So connect is between the design industry, fraternity and the exhibitor. Create, we are going to have workshops along with the designer students
and they will create some installations and all that will be displayed during the showcase, and collaborate with the design industry, interior industry. So entire thing is going around high techs in the month of June, and we request all the trade fraternity to be a part of this wonderful show. It is going to be one of the best show in బిఫోర్ Hyderabad. రిజిస్ట్రేషన్ ఏమన్నా చూసినట్టయితే ఫుట్ఫాల్స్ అన్నది 10,000 ప్లస్ వచ్చారు, విచ్ ఈస్ నెవర్ హ్యాపెండ్ ఇన్ ఇండియా. పాన్ ఇండియాలో ఏ షో కేస్ తీసుకుని కూడా దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ షో కేసెస్ వేర్ వీ నెవర్ గెట్ మోర్ దెన్ 10,000 ఇన్ ఎనీ అదర్ షో. దిస్ ఇస్ ద ఓన్లీ షో కేస్ వేర్ వీ హ్యాడ్ 10,000 ప్లస్. సో బై దట్ వీ నో దట్ చాలామంది ఇక్కడ ఎందుకు ప్రిఫర్ చేస్తారంటే లాంచ్ కూడా యూ మస్ట్ బీ సీయింగ్ దే ఆర్ ఆల్ వెయిటింగ్ ఫర్ దిస్ పర్టికులర్ లాంచ్ అవ్వగానే all the sponsorships and all the stalls will be booked immediately. So once it is done, then within no time, within maximum 1 week to 2 weeks lopala, you will find almost 70% of the thing will be booked. But we are going to prepare ayi ravalani cheppesi we do that. And we are also having this thing is not only for all the trade fraternities, students కూడా participate చేస్తారండి all the workshops కొరకు. And there's a theme also on the same lines of what madam has told. We are talking about design street. So design street అనేది it goes well with all the trade fraternity వాళ్ళ stalls బట్టి, plus even there will be designers who will be displaying their products in this design street లో. So ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు turnover, see the thing is it all depends on the things. It could go it all depends on the stall bookings and so anything between 4 to 5 crores and yeah. లాస్ట్ టైం Last time we have done around 4 crores. Yeah. We will Yeah, thank you. Yeah.